Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. All can read once. Shall I start, Prabhu? Yes. Dharmo tapapanichaya shrutaya sapamsi brahmati kira patakavadayasya jivaha yaddattamatra vibhava prakata prabhava govindamadi purusham tamaham bhajami. 1 minute. Second line, Kita. Kita. Okay. That's very important. Then last one is Jivaha, right? Yes, Prabhuji. Okay, perfect. Brahmati kita patakavadayasya jivaha. Very good. Aishwarya ji, continue. Yes, Prabhuji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Dharmo tapapanichaya shrutayastapamsi brahmadikita patagavadayascha jivaha yaddattamatra vibhava prakata prabhava govindamadi purusham tamaham bhajami. Only one improvement, Patagava Dayascha. Dayasni Dayascha. Dayascha. Okay, thank you, Hare Krishna. Good. Next. Call out the names. Call out the names. Yes, Prabhuji. Next, Sumati Suresh Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Dharmo tapapanichaya shrutayastapamsi brahmadi kita patagavadayascha jivaha yaddattamatra vibhava prakata prabhava govindamadi purusham tamaham bhajami. Mataji, one improvement, Jivaha. Jivaha. Longer. Brahma. Okay, very good. Okay. Perfect. Everything's okay. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Next, Meenakshi Shankar Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Tangat pranams to all. Dharmo tapapanichaya shrutayastapamsi brahmadikita patagavadayascha jivaha yaddattamatra vibhava prakata prabhava govindamadi purusham tamaham bhajami. Mataji, Jivaha, longer. Jivaha. Okay, Prabhuji. Because all of you try to remember it. This is a Visarga which has got 2 colon. If you look at the Devanagari. But in this English, Prabhupada, what he does, H and a dot. That means it's a Visarga. So the previous letter is very long. Ba. Right? Naturally, this becomes Ha. You have to extend it. When we listen to the Subbalakshmi, Amma Subbalakshmi's Brahma, what is that? Vishnu Sahasranam, we can make it out with ease. Okay, go ahead. Okay, Prabhuji. Hare Krishna. Can I, Mataji? Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Dharmortha papa nichaya shrutayastapamsi brahmadi kita patagavadayascha jivaha yat datta matra vibhava prakata prabhava govindam adi purusham tamaham bhajami. Good. Thank you. Mataji. Hare Krishna. Next, Chandana Mataji. Hare Krishna Mataji. Yes, Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Dharmo tapapanichaya shrutayastapamsi brahmadikita patagavadayascha jivaha yaddattamatra vibhava prakata prabhava govindamadi purusham tamaham bhajami. Good. One request all the devotees. No need to greet with all the things. Just say Hare Krishna and start it. That's better. Hare Krishna. We can save some time on that. That's the thing. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Next, Vijay Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Dharmo tapapa nichaya sutayastapamsi brahmadikita patagavadayascha jivaha
यद्दत्मात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि. Good, good. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Next, Mahalakshmi Mataji. Hare Krishna. धर्मोदपापनिशय श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावतयश्च जीवाः यद्दत्तमात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. Good. Thank you. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Next, Nirmala Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. धर्मोदपापनिचया हृदयस्तवांसि ब्रह्मादिकीटपतकावदयश्च जीवाः यत्तत्तमात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. Good. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Next, Padma Mataji. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण माता Hare जी. Krishna. धर्मोतपापनिचय श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावदयश्च जीवाः यद्दत्तमात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Next, Prema Bhakti Mataji. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. Hare हरिश्चर्य. Krishna. धर्मोतपापनिचया श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटप्रतगावदयश्च जीवाः यद्धत्रमात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. हरे कृष्णा. थैंक यू. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Next, Vijayalakshmi Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. दर्भोदपापनितयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतकावदयश्च जीवाः यत्तत्तमात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. हरे कृष्णा. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Next, Gaura Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Mataji, on screen that screen sharing is coming on now. Is it Hare visible Krishna. now, Prabhuji? Hare Krishna. Hare Krishna. Dharmo tapap nishchaya shrutya tapamsi brahmadikit patagavadyascha jivaha yadda tamatra veva prakat prabhava govindamadi purusham tam aham bhajami. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Next, Selvi Mataji. Hare Krishna Mataji. हरि बोल. हरे कृष्ण. धर्मोत्थपापनिचय हृदयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतकावदयाच्च जीवाः यत्तत्तमात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. Hare Krishna. One improvement. Patagava dayascha. Dayascha. Always remember it. I think two devotees chanted like dayasana, dayascha. சரிங்க பிரபுஜி. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Next, Saudamini Mataji. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. Hare Krishna. धर्मोतपापनिचय श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावदयश्च जीवाः यद्दत्तमात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Next, Varadalakshmi Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu.
तमोदपाबनिस्सयसृदयस्तवांसि प्रमादिकीडपदकावदयच्च जीवाः यत्तत्र मात्रविभवप्रगडप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. हरे कृष्ण. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Chinmay Nandini Mataji is not connected to audio. Parameshwara Prabhu, with this we are done with all the devotees for Okay, then we can move on to that. to the next shloka, Prabhuji. Yeah, translation, purport, everything. Yes, Prabhuji. So read the word by word as usual. Sure, Prabhuji. Synonyms: Dharmaha, virtue; Atha, also; Papa Nichayaha, all vices; Shrutayaha, the Vedas; Tapamshi, penances; Brahma Adi, beginning from Lord Brahma; Kita Pataga, insects; Avadayaha, down to; Cha, and Jivaha, Jivas; Yat, by whom; Datta, conferred; Matra, exclusively; Vibhava, by the power; Prakata, manifested; Prabhavaha, potencies; Govindam, Govinda; Adi Purusham, the original person; Tam, him; Aham, I; Bhajami, worship. Translation by His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai. I adore the primeval Lord Govinda, by whose conferred power are maintained the manifested potencies that are found to exist of all virtues, all vices, the Vedas, the penances, and all jivas, from Lord Brahma to the meanest insect. Hare Krishna. So move on to the purport. Let's try to understand the purport. Hare Krishna. This particular shloka, Brahmaji is explaining he has conferred the powers. That means Govinda has given powers to certain jivas who are eligible to maintain it. This is what it explains. இந்த பதத்தில் பிரம்மா பகவான் சில குறிப்பிட்ட ஜீவராசிகளுக்கு சக்தி கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை குறிப்பிட்டுள்ளார். Okay, let's move on to the purport. By dharma is meant the allotted functions of the varna ashrama manifested by the 24 dharma shastras and the authorities of the Veda. Of these two divisions, varna dharma is that function which is the outcome of the distinctive natures of the four varnas, viz. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and the ashrama dharma is that function which is appropriate to the respective ashramas as or stations of those who belong to the four stages of brahmacharya, grihastha, vanaprastha, and sannyasa. All customary activities of mankind have been targeted to in these twofold divisions. Sins mean science, the root of all sins and sinful desire, also the greatest iniquities, iniquities and sins flowing from them, and ordinary sins. All sorts of unprincipled conduct. Okay, with this I'll stop, I'll explain, then I'll read the further. Okay, but let us go to the beginning of the purport. So, dharma means, what is that? The duty. How the duty is defined? Again, it is based on the varna and ashrama. So, who has designed it? The Lord himself has designed it based on the Vedic injunctions, right? So, these are all explained very well in the Vedas according to the categories. So, that's why we got a Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda. Each and every Veda has got its own different knowledge, and ultimately all these Vedas conclude that Krishna is the Supreme. So when we look at this Varna and Ashrama, Varna means what? The classification of people based on their duties or the function. Hare Krishna, Prabhuji. I forgot, I started talking too much. Okay, Hare Krishna, Prabhuji.
இங்கே தர்மம் அப்படின்றது வர்ணத்தின் அடிப்படையில அமைந்திருக்கக்கூடிய தொழில்களை குறிக்கிறது. இந்த 4 வர்ணங்களின் அடிப்படையில தான் எல்லா செயல்களும் செய்யப்படுகின்றன. So when we say dharma, it is the duty, as I said. But again, when we say the duty, it cannot be the same for all. நாம இங்க தர்மம் என்பது ஒருவருடைய தொழிலை குறிக்கிறது. ஆனால் அந்த தொழில் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. Because each jiva carries different nature with them, and each and every jiva is capable of doing different duties. ஏனெனில் ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்கும் ஒவ்வொரு இயற்கையான தன்மை இருக்கிறது. அந்த இயற்கையான தன்மைக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய தொழில்களை செய்கிறார்கள். So Krishna created it in the Vedas and he has explained it. So it is important for each and every jiva to pick up according to the nature, the duty of them. பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி தொழில்களை பிரித்துள்ளார். ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் அவர்களினுடைய இயற்கைக்கு ஏற்றவாறு அவரவர் தொழில்களை செய்கிறார்கள். But one common dharma for all the jivas is to serve the Lord ultimately. ஆனால் எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு தர்மம் என்னவென்றால் பகவானுக்கு சேவை செய்வதுதான். அதுதான் இறுதியான தர்மம். So in Bhagavad Gita, Krishna says, Chaturvarnyam maya srishtam. That's what Chaturvarnyam means, 4 types of varnas. Maya srishtam. It is created by me, maya srishtam. Guna, karma, vibhagashaha. Guna means the quality, karma means duty or activity. Vibhagashaha means classified or divisions. Guna, karma, vibhagashaha. So that means these are based on the qualities and the activities. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சாதுர் வர்ணியம் மாயா சிருஷ்ட என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 4 வகையான வர்ணங்களை நான் தான் படைத்திருக்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதுவும் எதன் அடிப்படையில் என்றால் குணங்களின் அடிப்படையிலும் தொழிலின் அடிப்படையிலும் அவர் 4 வகையான வர்ணங்களை படைத்திருக்கிறார். So as we see in that, the first one is Brahmana. Brahmana means their general nature is, as we see in the 18th chapter, he says, Shamaha, Satyam, Dama, Tapaha. Like that, there are 4-5 major qualities are mentioned. இங்கே பிராமணர்களை பற்றி முதலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். பிராமணர்களுக்குரிய குணங்களாக சில குணங்களை பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். So that means if somebody is born and if they are able to get this type of nature instinct, automatically they fall into the category of Brahmana. ஒருவர் பிறந்து அவர்களுக்கு இந்த பிராமண குணங்கள் இயற்கையாகவே கிடைத்தது என்றால் அவர்கள் இந்த வகுப்பை சார்ந்தவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். But again, they can gain these qualities also by their strict activities. இந்த குணங்களை நாம் சரியான செயல்களை செய்வதன் மூலம் கூட பெறலாம். So for that they require lots of purification, which is called as samskaras. இதற்காக அவர்கள் நிறைய சுத்தம் செய்யக்கூடிய சம்ஸ்கார செயல்களை செய்ய வேண்டும். சடங்கு, சம்சார சடங்குகளை செய்ய வேண்டும். So this is the way Kshatriya, they have qualities of always brave and protecting the prajas and fight for the dharma, all these qualities. சத்திரியர்களுக்கான கடமை என்பது வீரம், குடிமக்களை காப்பது, இதெல்லாம் சத்திரியர்களின் கடமையாக இருக்கின்றன. Vaishyas means they have to do goraksha, vanijyam, like that. வைஷ்யர்கள் பசுக்களை பாதுகாப்பதிலும் வியாபாரம் செய்வதிலும் ஈடுபடுகிறார்கள். So again for the Shudras, paricharya. Paricharya means they have to serve the other 3 communities. சூத்திரர்கள் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். One should not look down upon the last category of the division. நாம் சூத்திரர்களை குறைவாக மதிப்பிட்டு பார்க்க கூடாது.
Because it's all based on their qualifications or the qualities and they do the service. இது எல்லாமே அவர்களுடைய தகுதி மற்றும் குணங்கள் அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் செய்கிறார்கள். That's why I said the fourth category also can become a Brahmana according to Prabhupada. அதனால்தான் நான் குறிப்பிட்டேன், நான்காவது வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் கூட பிராமண வகுப்பை அடையலாம். பிரபுபாதர் அப்படி குறிப்பிட்டுள்ளார். Because he is quoting from the Shastras, once they follow the injunctions, once they go through the samskaras and they practice it, then they become eligible for the higher category. அவர்கள் வேத சடங்குகளை பின்பற்றி அதனை சரியான முறையில் செய்தார்கள் எனில் அவர்களும் இந்த உயர்ந்த வகுப்பை அடையலாம். So then coming back to the other four divisions based on their retired or not retired, different type of life or stages of life. அடுத்து வாழ்க்கையின் 4 வகை நிலைகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. So it talks about the brahmacharya. Brahmacharya means the jiva remains individually and he is not entangled in anything much. அது பிரம்மச்சரியத்தை பற்றி முதலில் பேசுகிறது. அது எதிலும் தொடர்பு கொள்ளாமல் தனியாக இருப்பதை குறிக்கிறது. So there they can maintain the Vedic injunctions much more strictly and perfectly. அவர்கள் இந்த பிரம்மச்சாரிய வாழ்க்கையில் வேத சடங்குகளை மிகவும் சரியாக தெளிவாக அவர்களால் பின்பற்ற முடியும். So they must be able to perform very well the devotional service. அவர்களால் பக்தி தொண்டை மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக செய்ய முடியும். So if that is the case, let's move on to the next stage, which is called as grahastha. அடுத்த நிலையானது கிரகஸ்த நிலையை குறிக்கிறது. அதை பற்றி பார்க்கலாம். So when we talk about grahastha, it says they are given some special permission to have a relationship to enjoy the sense gratification. இந்த கிரகஸ்தர்களை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் அந்த புலனின்பத்தை அனுபவிப்பதற்கான அனுமதி இருக்கிறது. But again, the duration is also specified for enjoying sense gratification. அந்த புலனின்பத்தை அனுபவிக்கும் அந்த கால அளவு கூட குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So moving on to the next one, vanaprastha are called as retired life. அடுத்த நிலையானது வானப்பிரஸ்த நிலையை குறிக்கிறது, ஓய்வு பெற்ற நிலையை குறிக்கிறது. So here one should understand they should get out of this attachment in the grahastha life. அவர்கள் கிரகஸ்த வாழ்க்கையின் மீதுள்ள பற்றுதலை அவர்கள் விட்டுவிட வேண்டும். So automatically then they will be able to perform devotional service much more better than before. அப்பொழுதுதான் அவர்களால் பக்தி தொண்டை மிகவும் சிறப்பாக செய்ய முடியும். So moving on to the last category, sannyasa, which remains renunciant, completely liberated from all the categories. இங்கே கடைசி நிலையானது சந்நியாச நிலை. இது துறவு நிலையை குறிக்கிறது. எல்லா வகையான நிலைகளிலிருந்தும் விடுபட்ட இருக்க வேண்டும், அந்த நிலையை இது குறிக்கிறது. So the human life is targeted for these two divisions. மனித வாழ்க்கையானது இந்த 2 நிலைகளை சார்ந்து இருக்கிறது. But unfortunately, the present way of life is not so, and there is no varna and there is no ashrama. ஆனால் தற்போதைய வாழ்க்கை நிலையானது வர்ணமோ ஆசிரமமோ இல்லாத நிலையாக இருக்கிறது. So for this reason only, Prabhupada through ISKCON, he is trying to establish many varnashrama dharma in different ISKCON centers. அதனால்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த இஸ்கான் மூலமாக இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஸ்தாபிக்க முயற்சி செய்துள்ளார். So it's happening in Indonesia and different places. All that they require is category of people based on the Vedic injunctions. So எல்லா இடங்களிலும் வேத கோட்பாடுகளுக்கு இணங்க மக்கள்
இதனை மக்கள் பிரிக்கப்படுகிறார்கள். So each and everyone will take up one role and they will stick on to that and they will perform well and they will progress in that. ஒவ்வொருவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை ஏற்று அந்த நிலையில் மிகவும் நன்றாக செயல்பட்டு அவர்கள் அதில் முன்னேறி செல்கிறார்கள். So what they will do based on that qualifications, they will get into the different categories of Brahmana, Kshatriya and whatnot, and they will do the teaching, the administration, and they will do the cultivation, and they will do the overall services. அவர்கள் தகுதிக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய நிலையை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு அவர்கள் நிர்வாகம் செய்வதோ அல்லது பசு பராமரித்தல் செய்வதோ அப்படி அந்த செயல்களை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். So once they get into that, they always keep Krishna in the center. That is also primarily important. அப்படி அவர்கள் அந்த நிலையை ஏற்கும் பொழுது கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து அவர்கள் அந்த செயல்களை செய்கிறார்கள். அது மிகவும் முக்கியம். Because they should not get attached to that varna and ashrama, and they should know they are serving the Lord ultimately. அவர்கள் அந்த வர்ணம் ஆசிரமத்தின் மீது பற்றுதல் கொள்ளாமல் அவர்களுக்கு நாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பது நன்றாக புரிந்திருக்க வேண்டும். Because Chaitanya Mahaprabhu says, Jivera Swarupa hoy Nityera Krishna das. That means each and every jiva is supposed to serve Krishna ultimately. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் ஜீவேர சுரூபோகை கிருஷ்ணேர நித்யதாஸ் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். So when it comes to sinful activities, it is called as nescience. Nescience means it is the root cause for which we are always trapped into this material world. நாம் பாவங்கள் செய்கிறோம் என்றால் அதற்கு மூல காரணம் நாம் அறியாமையில் இருக்கிறோம் என்பதுதான். So one must be always very careful in doing their duties. நாம் நம்மளுடைய தொழிலை செய்யும் பொழுது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். One should not have desires. நமக்கு ஆசை என்பது இருக்கக்கூடாது. Because it may lead to you into that sinful condition. ஆசை இருந்தால் அது நம்மை பாவச் செயல்கள் செய்ய தூண்டிவிடும். 1 minute, I am getting an overseas call. I will attend and come back. Huh? Yes, Prabhuji. Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Rama. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Yeah. So I was having an overseas call, so I had to answer. Yes, Prabhuji. Okay. Then moving on to that, we were talking about the sinful conditions, and it is the root cause of the desire. So one can avoid sins not just by saying. One has to first of all plug the area where there is a desire. நாம பாவங்களை விட்டொழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தா மட்டும் போதாது. எங்க ஆசை இருக்கோ அந்த ஆசையை நாம் நீக்க வேண்டும். So as we see that, it depends upon our behavior pattern. இது நாம் பார்த்தோம் என்றால் நம்மளுடைய நடத்தையை பொறுத்துதான் இது அமைகிறது. So however behavior comes based on our knowledge. நம்மளுடைய நடத்தையானது நம்மளுடைய ஞானத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு உண்டாகிறது. So how the knowledge is gained again from the scriptures through the spiritual master. ஞானம் என்பது நமக்கு சாஸ்திரங்களிலிருந்து ஆன்மீக குருவின் மூலமாக கிடைக்கிறது. So we do not know the word before, what is called humbleness. நமக்கு பணிவு என்பது என்ன என்பது முன்பு தெரியாது. After coming to Prabhupada lotus feet, we understood what is humbleness and how we have to maintain the humbleness. பிரபுபாதரினுடைய தாமரை பாதங்களில் அடைக்கலம் எடுத்த பிறகுதான் பணிவு என்றால் என்ன என்று நமக்கு தெரியும். அதனையும் நாம் இப்பொழுது பின்பற்றுகிறோம். So even though we have learned and we have understood what is that, but many times we are not able to remain humble. நாம் அதனை கற்றுக்கொண்டு அதனை நாம் பின்பற்றினாலும் சில சமயங்களில் நம்மால் பணிவோடு இருக்க முடிவதில்லை. So that is because based on our desire or sense inducement.
ஏனென்றால் நம்மளுடைய ஆசையும் நாம் புலனின்பத்தில் ஈடுபட நினைப்பதும் தான் இதற்கு காரணம். So one must be very careful in their behavior. ஒருவர் தன்னுடைய நடத்தையில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். So let us move on to the purport further here. The category of the Shrutis category of the Shrutis means Rig, Sama, Yajur, Atharva and the Upanishad, which form the crust jewel of the Vedas. The tapas mean all regular practices that are learned with the view of attainment of proper function of the self. In many cases, example, the form known as the Pancha Tapas. These practices are all difficult character, yoga, with its 8 constituents, limbs and devotedness to the knowledge of the undifferentiated Brahman are included herein. So this subject I will explain first, then we'll move further here. Okay. So here it starts with the 4 categories of Vedas. What are that? Rig, Sama, Yajur, Atharva. So as we say that, Upanishad is also a corollary. Corollary means it's an addition to explain the Vedas. இங்கே நாம் ரிக், சாம, யஜுர் மற்றும் அதர்வ வேதங்கள் அதை பற்றி இங்கு ஸ்ருதி வரிசையில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்க உபநிடங்கள் கூட அதனுடன் சேர்ந்த ஒன்றாகும். So one must be always inquisitive to know what is there in this Vedas. நமக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு ஆசை தோன்ற வேண்டும். வேதங்களில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்பட வேண்டும். So the inquisitiveness is a very important role to gain knowledge. இந்த தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் என்பது நாம் ஞானத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு மிக மிக முக்கியமான வழிமுறையாகும். Those who do not have the desire to learn, they cannot gain knowledge. யாருக்கெல்லாம் தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லையோ அவர்களால் ஞானத்தை பெற முடியாது. So they will be lazy and they will be under ignorance. அவர்கள் மிகவும் சோம்பேறிகளாகவும் அறியாமையிலும் இருப்பார்கள். So that's why when we see further here, it talks about the tapa. Tapa means regular practice. இங்கே அதனால்தான் இங்கு தப என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. தப என்றால் இடைவிடாமல் பயிற்சி செய்வது என்பதை குறிக்கிறது. So as we see that the very first tapa started from Brahmaji. So முதல் தவமானது பிரம்மாவிலிருந்து தொடங்கியது. So we know that the Garbhodaka Sai Vishnu instructed Brahma Tapa to do tapasya. நமக்கு தெரியும் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அவர்கள் பிரம்மாவிடம் தவம் செய்யும்படி அறிவுறுத்தினார். So he did tapasya and he was eligible to gain the knowledge from the Supreme Lord. அவர் தவம் செய்து பகவானிடமிருந்து ஞானத்தை பெற்றார். Eligible. அவருக்கு பகவானிடம் ஞானத்தை பெறுவதற்கான தகுதி கிடைத்தது. So what we have to do, we have to maintain the tapas to regulate our behavior. நாமும் இந்த தவங்களை எதற்காக செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய நடத்தையை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவதற்காக செய்ய வேண்டும். So for instance, when we say the Ekadasi Vrat, we try to restrict our eating. எடுத்துக்காட்டாக இந்த ஏகாதசி விரதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நாம் உணவு கட்டுப்பாடை பின்பற்றுகிறோம். Automatically, when certain foods are restricted, all our senses are also coming under our control. நாம் சில உணவுப் பொருட்களை நாம் தவிர்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய புலன்கள் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருகின்றன. So automatically the senses can be engaged in the service of Krishna. தானாகவே நம்மளுடைய புலன்களை நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம். So our behavior pattern will come according to the scriptures. நம்மளுடைய நடத்தை முறையானது சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி மாற்றமடைகிறது. So we gain very great good qualities by observing the tapas.
நாம் மிக சிறந்த குணங்களை இந்த தவம் செய்வதன் மூலம் அடைகிறோம். So certain type of tapas are little difficult. சில வகை தவங்கள் சிறிது கடினமாக இருக்கும். So in Veda also it is explained for yoga. Yoga is not an easy process. வேதங்களிலும் யோகம் என்பது சுலபமான வழிமுறை இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது வேதத்திலும். Because when we talk about yoga, there are 8 different aspects of yoga. நாம் யோகம் என்று பேசும் பொழுது அதில் 8 அங்கங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. So automatically we focus on the Brahman and we try to gain certain powers. நாம் பிரம்மன் மீது நம்மளுடைய மனதை நிலைநிறுத்தி சில சக்திகளை பெற முயற்சி செய்கிறோம். So while trying to do that, we have to be very devoted. அப்படி நாம் செய்யும் பொழுது மிகவும் பக்தி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். But many times when we try to do that, we are falling into the trap of fruitive activities. ஆனால் நாம் அப்படி செய்யும் பொழுது நாம் தவறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளன. So we get into the type of work wherein we gain certain powers. Prabhu, your voice is going very soft. Yeah. When we try to do this type of panchatapa, sometimes we are looking for the results of our work. நாம் இந்த மாதிரி பஞ்சதபா செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய செயல்களுக்கான விளைவுகளில் நாம் நாட்டம் செலுத்துகின்றோம். Then our jiva will be bound by certain type of conditions. அதனால் நம்மளுடைய ஜீவாத்மாவானது சில நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்படுகிறது. So again we become a conditioned soul. இதனால் நாம் ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாவாகிறோம். So I will read further and I will explain. Okay, the conditioned souls are embarked. I have to start from there, right? Oh, sorry. All these are so many distinctive features within the revolving round of fruitive activities of conditioned soul. The conditioned soul are embarked on a sojourn of successive birth from 84 lakhs of varieties of generating. I will look into my screen. You carry on. Yours is not coming properly. Okay. So it says 84 lakhs of. Where is that? 84 lakhs of varieties of generating organs. They are differentiated into different orders of being as Devas, Danavas, Rakshasas, Manavas, Nagas, Kinnaras, Gandharvas, so on. So these jiva from Brahma down to the small insect are infinite in type. They make aggregative of the conditioned soul from the degree of Brahma to that of the little fly and are the distinctive features within the revolving wheel of karma. So when we try to do this, as I told you, we are entangled in the karma and the result because we do a fruitive activity. நாம் பலநோக்கு செயல்களை செய்யும் பொழுது அது நாம் செய்யக்கூடிய கர்மத்தையும் அதனுடைய விளைவையும் சார்ந்திருக்கிறது. So as we do that, we are bound to take 84 lakhs of different species of life. நாம் பலநோக்கு செயல்களை செய்யும் பொழுது 84 லட்சம் பிறவிகளில் ஒரு பிறவி எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. So the jivas are endowed with different categories of bodies. So இந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு வெவ்வேறு வகையான உடல்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. Sometimes they may become a deva, sometimes they may become a asura, or sometimes they become a rakshasa, or sometimes they become a manavas, nagas, and so on. சில நேரங்களில் ஜீவாத்மாக்கள் தேவர்களாகவோ அரக்கர்களாகவோ மாணவர்களாகவோ நாகர்களாகவோ கந்தர்வர்களாகவோ பிறக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. So all these jivas again are coming under the spell of the material nature. Prabhuji, could you please repeat? Your voice is going down. No, all these type of jivas
are coming under the spell of the material nature. இந்த ஜீவாத்மாக்கள் அனைவருமே இந்த ஜட இயற்கையின் கீழ் வருகின்றனர். So automatically, right from a small insect to Brahma, all are becoming conditioned soul in different degrees. பிரம்மாவில் தொடங்கி அற்பமான பூச்சி வரை எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக ஆகின்றனர். Different degrees. பல்வேறு நிலைகளில் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களான நிலையை அடைகின்றனர். So, and they will be coming under the chakra of karma. அவர்கள் இந்த கர்ம சக்கரத்தின் கீழ் வருகின்றனர். So automatically when they are endowed and they get different powers accordingly. அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு நிலை கிடைக்கும் பொழுது அதற்கான அதிகாரமும் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. But whatever the powers what they are gaining here is not fully developed. That is the problem. அவர்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த அதிகாரமானது இயல்பாகவே முழுமை பெறாததாக இருக்கும். So we can understand here the jiva devoted for yogas, and yoga result in the fruitive activities, and fruitive activities result you in the different type of karma, and you are compelled to take different type of bodies. இங்கே நாம் யோகத்தை செய்யும் பொழுது அந்த யோகத்தின் விளைவாக நாம் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு அந்த பலநோக்கு செயல்களின் விளைவாக நமக்கு பல்வேறு வகையான கர்மங்கள் கிடைக்கின்றன. Then from karma we get the different type of bodies. அந்த கர்மத்தின் அடிப்படையில் தான் நமக்கு வெவ்வேறு வகையான உடல்கள் கிடைக்கின்றன. Okay, let me complete the purport, then I will explain further. Okay. So every one of them is endowed with distinctive powers as individuals and is powerful in a particular sphere, but these powers are by their nature not fully developed in them. The degree of power and nature of property vary according to the measures of manifestation of the possession of the individual conferred upon him by Govinda. So what happened? All these different jivas are getting powers, but these powers are not fully developed. வெவ்வேறு வகையான ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரும் அதிகாரம் கிடைக்கிறது, ஆனால் இந்த அதிகாரமானது முழுமை பெறாததாக இருக்கிறது. So automatically these powers are possessed by the individuals, but again these powers are also given by Govinda only. ஒவ்வொரு நபருக்கும் கிடைக்கும் இந்த அதிகாரமானது பகவான் கிருஷ்ணரினால் கொடுக்கப்பட்டதுதான், கோவிந்தனால் கொடுக்கப்பட்டது. So this is talking about the fruitive activity person. இது பலநோக்கு கர்மங்களில் செயல்படும் நபரை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. So they do this tapas and they look for benefits. அவர்கள் இந்த தவங்களை செய்து அதற்கான பலன்களில் அக்கறை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். But whereas a devotee, he also does tapasya. பக்தர் கூட தவம் செய்கிறார். But he never looks for the results. ஆனால் பக்தர் அந்த தவத்தினுடைய விளைவுகளை எதிர்பார்ப்பதில்லை. Because he knows he is doing it for the pleasure of Krishna. பக்தருக்கு அவர் பகவானின் திருப்திக்காக சந்தோஷத்திற்காக செய்கிறார் என்பது நன்றாக தெரியும். So naturally he is not bound by the karma. இயற்கையாகவே அவர் கர்மத்தினால் பந்தப்படுவதில்லை. So that's why he is not a conditioned soul. அதனால்தான் அவர் ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாவாக இருப்பதில்லை. So naturally he will not be looking for any powers and which is not fully developed. இயற்கையாகவே அவர் எந்தவித அதிகாரத்தையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை, ஏனெனில் அந்த அதிகாரங்கள் முழுமை பெறாதது. So they would like to remain as the servant of the Lord and please the Lord all the time. பக்தர் எப்பொழுதுமே பகவானின் சேவகனாக இருந்து பகவானை திருப்திப்படுத்துவதில் தான் ஈடுபடுவார்கள். So naturally their senses are controlled. இயற்கையாகவே அவர்களுடைய புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். So they never do any sinful activity. அவர்கள் எந்த விதமான பாவ செயல்களையும் செய்ய மாட்டார்கள். Because they are always looking for
scriptures whenever they do any activity. அவர்கள் எப்பொழுதுமே சாஸ்திரங்களை மேற்கோள் எடுத்து அதன்படிதான் அவர்கள் செயல்படுவார்கள். So automatically a devotee is not bound by the karma and the material enjoyment. இயற்கையாகவே ஒரு பக்தரானவர் கர்மத்தினாலும் ஜட புலனின்பத்தினாலும் அவர் பாதிக்கப்படுவதில்லை. So he is above all the type of virtue vices. இவர் இந்த எல்லா நிலைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார். Virtue and vices, Mataji. பிரபுஜி, நற்குணங்கள் தீய குணங்கள். அவர்கள் அந்த பக்தர்கள் நற்குணத்திற்கும் தீய குணத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். So because they are not bound by this material nature. ஏனெனில் அவர்கள் இந்த ஜட இயற்கையினால் கட்டுப்பட்டிருப்பதில்லை. But all other jivas are bound by the material nature. ஆனால் மற்ற ஜீவராசிகள் இந்த ஜட இயற்கையினால் பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். So that's why one should always look for devotee. எனவே ஒவ்வொருவரும் பக்தர்களை நாம் எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். And we have to perform devotional service. நாம் பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். Without engaging ourselves into the karmic activities. கர்ம செயல்களில் ஈடுபடாமல் பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். So this way the devotee performs and he is well unattached to the material things. இப்படித்தான் பக்தரானவர் இந்த ஜட விஷயங்களிலிருந்து விலகி இருக்கிறார். So it is clear to you, right? Yes, Prabhuji, very clear. Anyone has got any doubts, please? பக்தர்கள் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, இதுல மானவாஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது வந்து இஸ் இட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பிரபுஜி? Perfect. You know Sanskrit now, huh? Good. I just guessed, Prabhuji. What did you say? I just guessed, Prabhuji. Yeah. See, in this regard, you asked a very wonderful question, Aishwarya. See, there is a general saying, I do not know many of you know that. Madhava Seva, Manava Seva. How many have you heard about it? Yeah, I've heard of this, Prabhu. Yes, Prabhu, we heard. Chandana Mataji have heard about it. What is the meaning of Manava Seva and Madhava Seva? Serving human is serving divine, Prabhuji. There the problem lies. Actually, I heard understanding it long is back understanding is not correct. That's all. Yes. So Chandana Mataji is in which part of India? South, Prabhuji, Visakhapatnam. Vaishag, okay. But the understanding is not correct. According to the Acharyas, it is explained. Okay, I will explain. Sorry, I am kept on talking. Soumya Mataji, continue the translation. Yes. இங்கே வந்து மானவ சேவை No, Mataji, first to start with Aishwarya, what she asked. That's the one. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி மானவா என்பது யாரை குறிப்பிடுகிறது என்று கேட்டார்கள். அதுக்கு வந்து அவங்க பிரபு நீங்க வந்து யூகம் பண்ணி சொல்லுங்க என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் மக்களை குறிக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார்கள். திருப்பி பிரபு வந்து இந்த பழமொழி மானவ சேவை இஸ் மாதவ சேவா அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுக்கான அர்த்தத்தை கேட்கும் பொழுது மக்களுக்கு செய்யும் சேவை பகவானுக்கு செய்யும் சேவை என்று குறிப்பிட்டார்கள். ஆனால் அது தவறு, சரியான புரிதல் இல்லை என்று பிரபு குறிப்பிட்டார்கள். Hare Krishna. I will explain now. Prabhupada explains what is Madhava Seva, what is Manava Seva. பிரபுபாதர் மாதவ சேவை என்றால் என்ன, மானவ சேவை என்றால் என்ன என்பதை விளக்கி இருக்கிறார். அதனை நான் இப்பொழுது சொல்கிறேன். Okay. For instance, Manava Seva means serving the human being. மானவ சேவை என்பது மனிதர்களுக்கு சேவை செய்வதை குறிக்கிறது. So Madhava Seva means serving the Supreme Lord. மாதவ சேவை என்பது பரமபுருஷ பகவானுக்கு செய்யும் சேவையை குறிக்கிறது. So there is a big wealthy person. He built a hospital free of charges. Prabhu, could you please repeat it? I just missed it. A rich person built a huge hospital free of charges.
ஒரு பெரும் பணக்காரர் ஒரு பெரிய ஆஸ்பத்திரியை கட்டி அதில் இலவச சேவை செய்தார். So that is called as Manava Seva, and he looks for advertisement and he is looking for his fame. அவர் தன்னுடைய பெயருக்காகவும் புகழுக்காகவும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சேவையை அவர் செய்தார். But it is not pleasing the Lord. ஆனால் இது பகவானை திருப்திப்படுத்தாது. Because the jiva which comes for treatment do not get the real knowledge of the body and the soul. ஏனெனில் இங்கு சிகிச்சைக்கு வருபவர்கள் அந்த அவர்களினுடைய ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் உள்ள உண்மையான அர்த்தத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. But whereas when we do the Madhava Seva, automatically all the Manavas are satisfied. ஆனால் நாம் மாதவ சேவை செய்யும் பொழுது எல்லா மாணவர்களும் மக்களும் திருப்தி அடைகிறார்கள். So one good example is Draupadi gave one piece of rice to Krishna, and all the what is that rishi, not Sukracharya, Durvasa and team were very much stomach full and they were happy. இதற்கு மிக சிறந்த உதாரணம் திரௌபதி அவர்கள் ஒரே ஒரு அரிசி பருக்கையை கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்ததனால் அதை சாப்பிட்டவுடன் துர்வாசரும் அவரை சேர்ந்த எல்லா ஆச்சாரியர்களும் திருப்தி அடைந்தார்கள். So that means if you satisfy Krishna, all the jivas are also satisfied. இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் நாம் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தினால் எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் திருப்தி அடைகிறார்கள். Again, how to satisfy Krishna? By offering everything to Krishna and distribute it to the human being. எப்படி பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது என்றால் அவருக்கு எல்லாவற்றையும் நாம் அர்ப்பணம் செய்து அந்த அர்ப்பணித்ததை அனைவருக்கும் நாம் விநியோகிக்க வேண்டும். So automatically they will gain the mercy of Krishna and they will gain the knowledge of what is spirit, what is matter. அப்பொழுது அவர்கள் இயற்கையாகவே அவர்களுக்கு அந்த பகவானினுடைய கருணை கிடைக்கும். அவர்கள் ஆத்மா என்றால் என்ன, உடல் என்றால் என்ன என்ற ஞானமும் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். So this is what understood. Chandana Mataji, is it clear now? No, Prabhuji, I'm not clear. I have a doubt. Then it should be Madhav Seva, Manav Seva, maybe. No, you have to do Madhava Seva, but how to do it? That's very important. That's what I was telling. Whatever you have with you, for instance, money, knowledge, everything, okay? So you offer to Krishna, in turn you distribute it to the human beings. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. உங்களுடைய சந்தேகத்திற்கு பிரபு சொன்னது, நம்மிடம் பணமோ எதுவாக இருந்தாலும் முதலில் நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்துவிட்டு பிறகு அதனை அனைவருக்கும் விநியோகிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். Prabhu, one more doubt. Yeah. Everybody are part and parcels of Lord Krishna. So when we think serving the devotees or other humans, maybe will satisfy Krishna. No. You have to understand. See, try to understand. See, every jiva is not a devotee, right? Only a few are. Correct? Yes, Prabhu. So what you have to do, that's what I'll tell you one thing. See, Annadan can be done, right? But Annadan, cook it and distribute it to the human beings is not correct. Cook it, offer to Krishna, then you give it as prasad. Yes, Prabhu. This is what I meant. Clear? Yes, Prabhu. It's clear. Thank you so much. For instance, you have gained some knowledge now, right? In this topic, you have gained some knowledge. What you have to do? You have to pray to Guru Krishna and give this knowledge to others. Then it becomes purified knowledge. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. கேட்டார்கள், இந்த எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் பகவானினுடைய அம்சங்கள் தானே, அப்பொழுது நாம் அந்த எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் சேவை செய்தால் பகவானை திருப்திப்படுத்தலாமே என்று. அதற்கு பிரபு சொன்ன பதில், எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் பகவானினுடைய பக்தர்கள் அல்ல. அதனால் நாம் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்துவிட்டு அதன் பிறகு அதனை நாம் விநியோகம் செய்யும் பொழுது அது சரியான முறை என்று குறிப்பிட்டார். Hare Krishna. Is it clear? Can we continue next week? Any questions still there? We'll stop here because already I have to go for the Malayalam class. Yes, Prabhuji. Anybody has got any questions, please make a note of it. Next week we will clarify it. Aishwarya Mataji, take down the questions in the group.
we will clarify and discuss next week. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, just a second, Prabhuji. Prabhuji, are you taking Bhagavatam class also, Prabhuji? I came to know from some other person, but I don't know the time and day, Prabhuji. Can you share, Prabhuji? I will message you on WhatsApp. Which one? Bhagavatam class also you're taking, Prabhuji? Yeah, Monday to Friday, every night. Monday to Friday, Prabhuji? And that is in Hindi, 9 to 10. 9 to 10 in the morning, Prabhuji? No, evening, Hindi. Okay. Hindi. Okay, Prabhuji. Okay, Prabhuji. Okay, So you want that? Yes, Prabhuji. I will message you, Prabhuji, so you can send me the link. Okay, sure, Thank you, sure. Prabhuji. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Aishwarya, take down the questions if anything is there. We will continue next week. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna, Dhanapranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. So, Prabhuji, thank you so much for joining. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Dhanapranam. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Aishwarya Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna.